안녕하세요. 주린이에서 경제적 자유를 누리는 그날까지 미국 주식 공부하며 투자하는 평생 공부입니다. 오늘 영상은 아크인베스트의 캐시우드에 관한 영상을 준비했습니다. 테슬라에 많은 비중을 두고 투자하는 곳으로 유명하고 투명하게 자신들의 거래를 매일 장이 끝나고 나면 공개하는 곳으로 유명한 투자 회사입니다. 서학개미, 동학개미 할 것 없이 개미 투자자들에게는 멘토와 같은 역할을 하고 있습니다. 아크인베스트에서 주로 투자하는 회사들은 4차 산업을 주도할 회사들입니다. 우리에게도 친숙한 테슬라, 팔란티어, 유니티, 오픈도어 등입니다. 그 중에서도 단연 1위는 테슬라입니다. 아크인베스트에서 투자하는 회사들이 대부분 나스닥에 집중이 되어 있는데요. 이번에 여러 가지 이유로 인해서 나스닥이 심한 조정을 받았습니다. 어떤 사람들은 체감상 작년 코로나로 인한 폭락보다 더 공포스럽다고 이야기할 정도입니다. 그 당시의 주식시장의 폭락은 코로나로 인한 것이었지만 이번에는 국제금리 상승 때문이다 또는 인플레이션 위험 때문이다 등의 이야기가 돌고 있지만 정확하게 무엇이라고 단정짓기에는 변동성이 도박판 수준이라고 이야기할 정도입니다. 이런 조정장에서 크게 타격을 받은 건 테크주, 성장주, 미래산업, 4차 산업 관련 주식들이었습니다. 즉, 아크인베스트가 주로 투자하는 회사들의 주식이 큰 폭으로 하락을 했고 아크인베스트 ETF도 마이너스 31% 하락했습니다. 드디어 캐시우드가 입을 열었습니다. 3월 6일 토요일 아크가 운영하는 유튜브 방송에서 지난 몇 주 동안 어떤 일이 있었고 이런 일이 왜 생겨났는지 이로 인한 영향은 무엇인지에 관련되어 이야기했습니다. 또한 3월 8일 월요일 CNBC 인터뷰를 통해 다시 한번 지난 몇 주간의 주식시장의 큰 변동성과 하락의 원인에 대해서 자신의 생각을 전달했으며 더 나아가 아크의 대응과 앞으로의 전망을 이야기했습니다. Greetings, everyone. This is Kathy Wood at ARK Invest. Well, it certainly has been an exciting week. I guess you could call it an exciting week. It's given us lots of opportunities, especially after the last few weeks. I know there's a lot of fear, uncertainty, and doubt evolving in the world out there, but we're doing a lot of original research. We have a 5-year investment time horizon. And we are truly excited about the opportunities that the last few weeks have presented us. As you know, our minimum hurdle rate of return for any stock to enter our strategies is 15% at a compound annual rate over 5 years. That's a doubling over 5 years. Well, you can imagine what has happened over the last few weeks. Market activity alone has taken that projected rate, and again, it's just a projection. We could be wrong. The world could end. I'm sure I have compliance monitoring me very carefully when I say this, so I want to say it correctly. And disruptive innovation, transformative innovation is going to deliver exponential growth trajectories for many of our companies. In fact, most of them. The growth rates are enormous, and I think some people find them unbelievable. To give you an example, electric vehicles. We expect unit sales of electric vehicles globally, including China, to compound at an 82% annualized rate during the next 5 years. Most people, when they see a number like that, they'll just say, I don't believe it. It's not possible. And the reason for that, the reason we face that skepticism often, is because of where the automobile industry is right now. It's very mature. It's not growing. In fact, we believe it has peaked. And that means all cars are in secular decline if we are right, that we are moving into more of a ride sharing, both human driven and autonomous during the years ahead. So this idea that electric vehicle sales could grow at an 82% annual rate, just not going to believe it. And so that skepticism festers, especially, I would say, among institutional investors whose analysts on the auto sector, for example, are mostly value analysts. So there are a lot of those disconnects in the world.
that are creating great opportunities for us. There are trends evolving here that are really fostering a lot of skepticism, especially the growth rates and the sustainability of the growth rates. But our research based on Wright's Law gives us an extreme sense of confidence that we are on the right track and that truth will win out. For 2021. Joining us now for a first on CNBC interview is ARK Invest CEO Cathie Wood. Cathie, welcome back to the show. Good to have you. Great to be here, Sarah. Thank you. It's been amazing to watch your rise and your funds rise over the last year, and yet the past few weeks have been absolutely brutal. The ARK Innovation ETF down 31% from the recent highs. How concerned are you about these rising interest rates and what that's doing to a lot of your high growth companies and the questions about valuations? Sure. Well, we've been struck that the market never priced in 0.5, 1, or 1.5% interest rates. We think the market never believed interest rates would stay down here. And so it over time, we believe, has used sort of a normalized 3 to 5%. So we don't think that is why the market is correcting here. We do think the speed of the increase in interest rates is scaring people. It became very comfortable in a low interest rate environment, nothing much changing. The Fed has our back and so forth. So I think there's a lot of confusion, and I think there's a little bit of paralysis here. I also think that there is a very rapid rotation now into value stocks. We've seen energy up year to date 39%, financials up about 16%. Those are traditional value sectors. And so I think that's been part of the reason for ARK's setback. But if I could add a little perspective to this, this happened to us in the fourth quarter of 2016 as well. Right after President Trump was elected, the stock market took off because tax rates were going to go down and so forth. And so the market started pricing in a very strong cycle, which was correct. In that period of time, our strategies went negative. And what I said at the time and what I believe now is that the bull market was broadening out to incorporate value or more cyclical sectors. And I thought that was going to be very good news for our strategy longer run. The worst thing that could have happened to us was another tech and telecom type bubble where the market narrowed so that only a few groups won. Right now, the market is broadening out, and we think in an underlying sense, the bull market is strengthening, and that will play to our benefit over the longer term. 캐시우드가 말하는 지난 몇 주 동안 주식시장의 변동성에 대한 5가지 키포인트. 첫 번째, 지난 몇 주간의 시장은 로테이션을 겪었다. 코로나 이후 대부분의 나스닥에 상장되어 있는 주식인 테크주, 성장주, 4차 산업 등에 관련된 주식에 있던 돈이 금융주, 항공주 등의 가치주로 옮겨갔다. 두 번째, 그렇다면 왜 이런 로테이션이 일어났는가? 경제가 살아나고 있다는 증거이다. 지금까지 저금리를 유지했고 거의 제로금리를 유지하던 시장이 코로나 백신과 실업률 감소, 그리고 이번 주 일요일에 거의 통과를 앞두고 있는 경기 부양책까지 더해지면서 인플레이션이 일어날 것이라는 것을 미리 선반영했다고 보면 된다. 세 번째, 그럼 이건 위험한 징조인가? 전혀 그렇지 않다. 정말로 위험한 건 예전 테크 텔레콤 버블처럼 한 가지 섹터에만 상승이 지속되는 현상이다. 이런 테크주에서 가치주로의 돈이 이동하는 것은 장기적으로 보았을 때 좋은 것이다. 네 번째, 아크인베스트에서는 자신들이 확신을 가지고 투자했던 회사들의 주식 가격이 하락하는 것이 오히려 엄청난 기회로 여겨진다고 한다. 이유는 자신들의 전략은 주식을 가장 저점에 사서 오랫동안 보유함으로써 수익을 내는 것인데, 이번에 이러한 조정으로 인해서 기존의 가치 투자자들이 코로나 시기에 사들였던 테크주와 성장주를 팔고 가치주로 다시 돌아갔기 때문이다. 물론 이러한 기존의 기관 투자자들 사이에서도 파괴적이고 변화를 가져오는 이러한 변화의 움직임으로 인해 많은 혼란을 겪고 있다. 다섯 번째, 시장에서의 이러한 로테이션은 나쁜 뉴스가 아니라 좋은 뉴스이고
인플레이션이 오더라도 나쁜 것이 아니라 코로나 이전의 정상적인 상태로 돌아가는 것이니 이 또한 걱정할 부분이 아니다. 우리에게는 너무 흥분되는 몇 주였고 여러분들에게도 그러한 몇 주였을 거라고 생각한다. 마지막으로 캐시우드가 우리에게 전하고 싶은 말입니다. 시장의 이러한 로테이션으로 인한 주식시장의 하락을 두려워하지 말길 바란다. 오히려 이러한 시장의 변화를 기회로 받아들이고 우리가 그랬던 것처럼 당신들도 자신이 투자하고 믿는 회사의 주식 가격이 하락했을 때 저점 매수를 해라. 이게 엄청난 기회라는 걸 당신들도 알길 바란다.